ziwi daro yako maye ziwi daro yako baba maye idaro my kutule eyami dando yona ifanate nale yako my kutule eyami Yona ifa nale yako Baba maiku tulwe intando yami ifanise yako ifanise nale yako dala ukona kona siyakwemulela sibonga isikhathi sakho ukuthi uthathe leli thuba utawuva lifu laNkulunkulu sitawuthandaza kanye njengebantwana baNkulunkulu nala ukhona khona ngiyafuna sithandaze kanye Dinhlito tethathi buyele eNkulunkulu. Nzandla yakho Nkosi ayenteke kithi, ayenteke ngathi. Vumela uNkulunkulu athathe impilo yakho. Babe yenda mathanza ngami. Yenda mathanza kimi. Jehova, you are the mighty man of war. Jehovah, you are the mighty man. Limpeko, you are Jehovah. Matthew 5 verse number 44 to 48. Asikhulumeni ngendaba lemcoka kakhulu namhla. Your gift talks more about you than the person you are giving it to. Lesipho sakho sikhuluma kakhulu ngawe kunalo muntu lomphako. Do not underestimate the voice of your gift. Don't underestimate the voice of your gift. Verse number 44, the Bible is saying here, kodwa mina ngithi kini thandzani titsathelo libakhulekele labantingelela kunhlupha uzintewuba ngemadvodzana eyihlelo sezulwini ngoba yena uphumisa ilanga lakhe kulababi nalabahle anise imvula yakhe kulabalungile nalabangalungi kambe nanithanza labanithandzako ninamvuzo munye abenti njalo yini batendisi futhi nanibingelela abazalwane benu bodwa nenta bungcono buningi abenti njalo yini betive ngakho-ke nani banini ngilabaphelele njengoba neyihlo lesezulwini aphelele njengoba nibantwana baNkulunkulu njengoba ungumntwana waJehova kunendlela lefanele ukuthi uphathe ngayo kunendlela lefanele ukuthi uphe ngayo kunendlela wena lefuna ukukhompakalise ngayo kuba ngumntwana kaNkulunkulu ikakhulu kuna indzaba yekupha banyenti bantu nekutiyekela lokusho ukuthi
through the loss of consciousness in their hearts. Nekulahlekelwa kuqonza enhliziyweni zabo ukuthi bona babantwana baNkulunkulu. Bagcina sebenta tintfo kuhle kwebantfu bemhlaba. Ukhona umuntu nasentweni lehle la endaba nasesentweni lesihle lekungenteka avune tinyembeti. Uma ungalandzeli ukuthi iBhayibheli lithini mayelana nekupha nekunikela, ungathi khanza unikela uvune tinyembeti ekubeni ngawuvuna injabulo, ekubeni ngawuvuna tibusiso. Banyenti bami labalahlekelwa inhlelo yabo ngekuhlanyela kabi, ngekungalandzeli indlela lisho iBhayibheli. IBhayibheli lithini umuntu ufuna katawunikela? Angibekise nakutawunikela ngempakamo. Usho ukuthini lokho? uNkulunkulu umelene nalabathi phakamisayo. Nakusota kutonikela ngempakamo. uNkulunkulu umelene nalabathi phakamisayo. Besho ukuthi he will reject your offering, he will reject your gift. Asikuqondzeni lokho namhla sangene endzabeni yethu namuhla. Uma unaka umuntu wemhlaba, uma atawupha, they only suit their ego. Umuntu wemhlaba nakatawupha usuke nje atikhayisa esikhathini esiningi. Umuntu wemhlaba nakatawupha kulesinye isikhathi they get moved by their emotions. Ngiyamvela nje, ngiyakuzama People of this world, their love comes and goes. Conditional love is what they hate. So, bantu bakulomhlaba, that's how they live. Thandvo lwabo alusikho consistent. Uma namhla bathi bayakuthanza kusasa sengiyibo futhi sebayakwenyanya. Noma bapha bakhetha abale bantu loya ngemuphe loya usitha sami loya njani bantu bemhlaba wena kholwa phuma kubo abomhlaba nako kwabo Nyeli nabo emkhubeni yabo. As for you, child of God, you must begin to value your act of giving. What value do you attach to your giving? Bangaki bamlabanakekela kupha kwabo. Khona sewupha bewathi ngokuthi lesipho sakho sikhuluma ngawe kakhulu kunalo muntu lomphayo. Banyenti bamfo bakhanza benyathiliwelethisha kodwa babebethe elithanga. uNkulunkulu usathi ngentendo tethu telithanga. He knows us by our love, our act of love. Let's do love. Let's act love because God is love. Let love lead us to give. Let love be our guide. Ungaphi ngoba uvangathi phani ngoba luthando lwaNkulunkulu luphila kuwe. Akekho umuntu longenta nakulokusho uJesu la Matthew 5 verse number 44 kufika 48. Akekho umuntu longathanza titha takhe uma ede uthando lwaNkulunkulu ngekhathi kuwe. Akekho umuntu longathandazela nebantu labamphatha kabi athi baba yiba nemusa kubo awumthandazo wami. Nkosi yiba nemusa kubo ngoba mina umntwana wakho ngiyabathandazela. Bangaki abantu abafisela titha tabo, bangaki abantu abafisela abantu abaphatha kahle uthi uNkulunkulu abentele umusa. Nasibona umuntu lo sitha sethu, umuntu osiphatha kahle
anyatheleke empilweni siva ngazuthi hey uNkulunkulu uyasiphenduleka. Nibokubona buthakathi buvama kuvela ngedindlela lithi kanjalo. Kuva ngazuthi uyaphenduleka lokujabula uma sitha sakho sinyatheleka. Kuyingomba yobuthakathi lobuya ngekubonakalisa ngawe. Uma ufike esigabeni sekupha njengabantu bemhlaba, you will not attach a godly reason to your giving. Kupha kwakho utawugqala izathu ukuthi abantu bemhlaba. What is the reason for your giving? Thina we give because of relationship. There can be no love without giving. Love exists where there is a relationship. Ngeke sakhona kuthanda umhlaba singathanzi uNkulunkulu. Ngeke sakhona kuthanda umhlaba sithe budlelwane naNkulunkulu. Uthando lwami kuwe lohlala luhlezi angisoze ngakhonza enye inkosi, angisoze ngakhonza enye inkosi. iBhayibheli lithi kunamakhosi amabili, uMcebo naJehova. Akekho umuntu ongakhonda emakhosi amabili, akhonda uMcebo, akhonda noNkulunkulu. Ngoba uyawuthelela lelenye inkosi aphothamelele. Nasitaba le ngoma leso sithi ngeke siukhonde uMcebo, sitha uyisebenzisa imali ukhonda uNkulunkulu. Ngeke sivumele imali sibuse. Abantu lababuswa imali iyabakhukhumela. Abantu lababuswa imali ibenta babe nemaklasi emali. Bangani babo ngulaba bemali, bangani babo ngulaba bemsebenzi wabo. Lokho khomba kuba bethe budlelwane naNkulunkulu. Amenza ukuthi uclaima ukuthi unebudlelwane naNkulunkulu kangakanani, impilo yakho ifakaza kangcono. Asekubheka ukuthi indlelana nabo bani. Lokho ngabe kuyingomba yokuhlonipha uNkulunkulu la. What you do for others expose your relationship. Do you have a relationship with God? Lokwentako awunaki wena. iBhayibheli lithini? Lithi lofuna abantu bakwente kuwe kuMateyu 7 verse number 21. Kwente nawe kuwe. Ngalamafisha wena lokwenta kubantu ufaka lo order letimvo lofuna tenteke kuwe. Akukhuluma nathi. Timvo lofuna wena tenteke kuwe. Sibona lo order lolifakayo netimvo lotendela labanye abantu. Uphuma all out kangakanani nawentela labanye abantu. Yini ubhekela abanye abantu bakwentele timvo wena lo ngabentele tona. Igama lakho alilinganiseki, igama lakho lingecathaniswe. Thixo taNkulunkulu ngeke licathaniswe netemhlaba. This is what the song means. What is of God carries the class of God. Does your giving carry the class of God? uNkulunkulu unisa imvula ayinisele lababi nalabahle. uNkulunkulu akakhethi bala nomuntu nje ngoba ukhetha wena. Haleluya, ngeke ngimuphe leni. Hayi wanginyathela lo yamphula. Nineke yehlukana nabo njengabantwana bababe. Ditsanze dithathe. Nibathandazela abantu phatha kabi. Njengobe
ningemadodana eyihle losezulwini. Uma nithanza labanithanzayo, nikuthiwa sekufana amahluko omuntu. There won't be a difference ngoba nebantu bemhlaba benanjani. Bantu labethe ebudlelweni naNkulunkulu benza wona lowo mhlobo lowo. Nine njengebantwana baNkulunkulu yehlukani nganankulu. Uthi kuze nitoba ngemadodana eyihle losezulwini. Kuze nitoba ngemadodana eyihle losezulwini. Dithanzeni ditsate. Nibakhulekele labandingelela kunhlupha. Naba nje lesimathiko ukuthi bayasihlupha mana naba laba bangabo lockdown siyabathandazela. Iba nemusa kubo babayi banemusa kubo thandazo mfana nguNkulunkulu wena njani. Get hold of your relationship with God. Use your relationship with the Father to reconcile the world back to God. Siniketwe inkonzo yokubuyisana nemhlaba, ubuyisa umhlaba siwubuyisele kuNkulunkulu. Inkonzo lesiphiweyo. Ngabe siyayenda inkonzo yethu. Dibuthe umbuto. Ngabe lokhu lengikwenzako uyakwenta yini umfana kaNkulunkulu? Ingabe lokhu lengikwenzako kunalidumo luni kuNkulunkulu? Ngabe lokhu lengikwenzako ngikwenta ngendlela yaNkulunkulu yini? Khona lapho wenta sento lesihle ubokwathi uthi lokwentako kuthwelela iphimbo lakho ukhuluma ngawe ngetulu ukukhuluma ngalomuntu lokumuntu. Are you doing things the kingdom way? Ngoba ikhona nje. IsiBhayibheli tibula ngeke hambe kule nje. Ikhona indlela akeme. Indlela engenalumsizi. Iyakanya iyakanya. Yona ifana nami inithi nasi ambendleleni yakho. So when we give, we are using the gift to communicate our love for God. Asisithi nje bafana sisebenzisa lesipho ukhomba labantu luthando lwethu lwaNkulunkulu. Otherwise kuthi umuntu ongamana athanze ititha takhe angathanzi uNkulunkulu. Lokuthi siyamthanza uNkulunkulu sikukhomba ngalesikhathi sipha ngalokwehlukile. Sine sinakekela sinakekela ngisho netitha tethu. Asikhethi abantu abasemaklasini ethu. Sihambela naba labashiyiwe, sihambela naba labaphuli, sihambela naba labangenalutho. Incumbi yabantwana baNkulunkulu. Labanye bathi grade bathi class empilweni bathi mina nginalokuncane vele yebo ngumfana kaNkulunkulu bathi nginalokuncane empilweni vele nje mina ngifana nemlophukile. Oh my God, heavens. Umuntu lonjalo uye athi khanze yena asathi khweshisile emthibeni waKristu. Umuntu lonjalo uyayikhohlwa le responsibility lekuwo ngumfana kaNkulunkulu. Yekunakekela labanye abantwana baNkulunkulu noma yena analokuncane. Kunakekela labanye abantwana baNkulunkulu akubithi imali sonke isikhathi. Kubithi alithanda ehlitweni. Kubithi akumisela kumkhathimlisa ngempilo tethu. Jesus must be honored. Must be honored. Must be honored. Jesus must be honored in my life every day. Jesu katimuliswa. Jesu katimuliswa. Katimuliswa. Katimuliswa Jesu. Jesu katimuliswa empilweni yami njalo nje.
uthatha lesipho sakho uthi in the name of Jesus. Ngenxa ya Jesu I'm giving. Ngipha ngisho netitha dam. Ngipha ngisho nanaba labangidingelela kungihlupha. Ngisho nanaba labangihluphako. Naba labangitshontshelako ngeke ngibashiye ngangiphathipho. Ngoba nguJesu sukuphela oyimpendulo yezwe. Akukho lokunye lokungalungisa le chaos lesemhlabeni namuhla. Bantu abanakani nalo dinaka yena uma kungekho Jesu ehlitweni. Siyaqhubeka sikhethe ngabalemu ebantu, siyaqhubeka sinake nangabe siyanakekela abazalwane bethu kuphela. Uma siyanakekela sibuka nje naba balakithi kuphela. That's not the mind of God. Inhlithiyo yaNkulunkulu ina umhlaba wonke. Ngisho nanaba labasidingelela usihlupha naba labasidingelela usikhulumela kabi nanaba labasicekela phansi. We love them and we hate their sins. Tipho tethu dikhuluma naNkulunkulu ngathi. Tipho tethu dikhuluma kulabantu, dikhulume liphipho laNkulunkulu. Uma uthandze umuntu, uma umuntu umsukela ungamati uva lempendulo yakho uthi hawu uNkulunkulu wami. Kodwa uNkulunkulu ngosiyami umboneni. Kusho ukuthi lesipho sakho asikethi kulo muntu ngenxa yokuthi usihlobo sakhe. Ngenxa yokuthi mhlambe niyatana. It's because of Jesus. Nana wena umupha lo muntu awufuni kube akuthakamisa athi yebo umphile mfowethu umphile. Ngosibusisi. Ngosibusisi. Yenda lo muntu abone uNkulunkulu ngalokupha kwakho. Ngoba lesipho sakho sikhuluma ngawe kunekukhuluma ngalo muntu lomphathi. Labanye uma baphathisa daba badidiyela bopoison. Nalithuba lekuphasitha sakho. Asake nje noma ngekambulali lo poison. Sake nje ashekasheke kulamalanga ake nje ahude yathi. Ake nje agijigije ngifuna nje sakagijigile atoncipha atomkhumbula. Angifuni nje afa kodwa ngifuna nje athi ngikancipha. Yeah. Thuba lekuphasitha sakho. Lithuba lekushumayela. uNkulunkulu ezulwini. Lithuba lekuphasitha sakho. Lithi iBhayibheli, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Mansuke nganywa mansuke hlulekiswa bubi. Kodwa sebenzani lokuhle kwengama lokulokubi. Ekubeni ngabe ulubele usola letinto letini. Yenta lokuthi tekuguqula lo bubi lokubonayo. Lokuhle kuyakwengama lokubi. Lokuhle lokwentako etithentako. Kulabanye abakuhlupha. Akugcini nje nekushumayela uNkulunkulu kulabantu. Kodwa kuphindze kusotha ngisho nenkinga lesemkhathini wakho netitha yakho. Uma ititha yakho tibona wena welula sandla ubapha into lemcoka, into labayidingako, into le precious leqolisakele. Impela batambona uNkulunkulu bathi kahle silomlona ngiyena semhlupha kodwa nguye kanye losendela nabo lokuhle na. Leni sendenjani uyangiphumelelisa, uyangiphumelelisa, ungenzela konke okuhle, akangibhadarisi, ungenzela konke okuhle, ungenzela konke okuhle. uNkulunkulu akangibhadarisi, so nami akafanele ngibhadarise bantu ngekubentela lokuhle. Uma ngikuthandazela akafanele ngikubhadarise. Uma ngikupha lithando laNkulunkulu, I must not make you pay for it. Ukuthakashana lento lento. Lento ufuna ukubhadarisa abantu.
ngisakubhadala. Labanye babeka ama-stringent conditions. Mina nje ngingakuthandazela, mina nje ngingakuthandazela, mina nje ngingakuthandazela. Hayi! Senguwe nomthandazela, asenibabalekele abazalwane abantu laba kanjani. Kusanikeni uNkulunkulu. Bible ke lithi kuJohane wecala sehluko 4 verse number 20 akekho umuntu lo ngathi uthanza uNkulunkulu kodwa zonke umnakabo. Akekho umuntu lo ngathi uthanza uNkulunkulu kodwa aqhubeke nekuzonda ini umnakabo. Jesu usifundisa na ukuthi asibathanze abantu noma sifa ukhathaleka kubathanzi. Sibathanze abantu noma sivinyama yethu ithi kodwa lo mntwana nguyelo lo mthontela. Let Jesus be honored with your life. Lo mntwana bayanyathela, lo mntwana no. Phani kuze utobonwa ngibaba lo sezulwini. Matthew 6 verse number 1. Nikela phani kuze ubonwe ngibaba lo sezulwini. Asikho isikhathi lesihle njenganase kunikela. Ngoba kulamalanga lawo kupha abantu banabaNkulunkulu kuphela, kupha bekholwa kuphela. Laba phanga ngathi sekubithweni ithuba lekunikela esontweni abaphi kulamalanga because there is no church. No, they are not giving. Intombi abantu bayekela kupha ngalesa sikhathi kunamasonto. Banikela ngo 2 rand. Namhla kwayena lo 2 rand akamfuni yena kude kulanga msukela nje stradini amzame nga 2 rand. Ngoba kwayena uyamangala ukuthi yena uthuta uthi lona ngiphe 2 rand. Kodwa esontweni kanti abasho ukuthi uNkulunkulu kodwa uthatha uthi ngiphe 2 rand. Bayesaba kuyopha 2 rand manje lo 2 rand labamkhipha lesontweni kulamalanga ngeke nje asukele athi asengihambela stradini ngiyonakekela abantu. They can't do that. That shows how sick our giving is. What we expect a bumper harvest. There is more to giving than the gift you are giving. Now, power, now you get the recognition of the Father in heaven. Asikuphumelo ukuthi silibele ukuchaza our lovelessness. Kungenxa ukuthi bantu bemhlaba nabaphako babakhetha abantu bathi nababakhetha bathi lona mfundisi ukuthi utangikhumbula kusasa nanami nasengidingile. That's why I'm giving this person. Utangikhumbula. Uma nani nento njalo bantwana baNkulunkulu. Bukuphi ke ebudlelwane naJehova? Uma sitawuliba nakuchaza ukuthi lo mntwana wangilimada kangakanani. Sitawuthi khanza sidevelophe izondo nalo muntu. uNkulunkulu wakwangivimba endleleni ngihamba. Wathi lo mloyo yasomcolele yini? Ngathi mina hayi Nkosi ngimcolele. Wathi nemali. Yini buka na usolo ukhuluma ngale ndlela kwenta yona. Ngathi mina ngiyaxolisa Nkosi ngiyaxolisa. Ngamisa imoto ngathandaza. Ngathi Nkosi yiba nemsakini. Yiba nemsakini. Ngeke uthi umuntu umcolele kodwa uliba nakhuluma ngale sono sakho, uliba nakhuluma ngale macala akhe. Umcolele baba yini? Ngoba na umcolela lo muntu uyedlulisa. Kuze kutophola. Waze waqhubeka walibala kukhuluta nesilonza kungako singaphola. Kungako ukwakheka izondo because silonza na ulibela kusikhuluta sesibe sesiphola. Uphinda usikhipite. Kuhlungu lomlapha. Uqalela phansi umzonde kabusha lo muntu. Na ulibela kubuye unaka ukuthi mfundisi ukuthi uyathi lo muntu ungedele emfundisi Nkosi yami. Uthi uyathi lo mfundisi Nkosi yami ngicela ungiyekele nceke Nkosi. You are justifying your lovelessness. You justify lo behedele. Na wenda njani uyawugqwala izondo ikuqosha kuNkulunkulu. Nasilabanye ngimnyathela ngoba unyathela. Ngimcolela ngoba uxolisile. Na ugcina lezondo lakho. Nguwe lolo safarisha kunalo muntu lomzondayo.
Na ungamxoleli lo muntu. Lesento sakho sekungaxoleli sikhuluma ngawe kunalo muntu. Lesento sakho sekungaxoleli asisho ukuthi kusho ukulimete kakhulu lo muntu. Kuthi nje uNkulunkulu athi khona mfana wami woda kusho ukulimete kakhulu wehluleka kumxolela. Jesu akayinikho shithi lenza bexolela wathi abafundi bakhe bambuza singofana ngabe amhlukubedile ngimxolele kangaki. Nako umonile ngihluku wathi Jesu 70 times 7. 70 times 7. Kafunja mnikho shithi uNkulunkulu. One person 70 times 7 per day. Sakhuluma lo kube yakhuluma namuhla nje namhlanje ulibele kumkhulu ngixolele 70 times 7. Yeah. Uma uNkulunkulu nasiwelele la ngalendlu la uthi yeke lana kwayithola kube kwayithola. Banamhla asibuke lokukhuba kwanamuhla ngixolele 70 times 7 kwanamuhla. Sibone ukuthi ayokube kude uNkulunkulu tafula tawuhlala nawe khona athi akulimente mbanga. Lentwele kulibala kuchaza ukuthi mfundisi ngase ngamxolela. Hayi imvela ngenta yona yathi lo muntu hayi mshathanyana manje lo mhlolo loyo ukuhudulele esimogweni lo kwenta ukukhuluma ngawe kunalabantu lobendelayo uqiniso ukhuluma ngawe kunalo muntu lombambelele eqolo lofuna abantu bakwende kuwe kwende nawe kuwe na ukhetha kungabanaki labadzingile usho ukuthi ufaka lo order lekuthi nawe abangakunaki labanye abantu ngalesikhathi udzingile nasikhuluma ngalabanye abantu ke sibeke ngaphandle kwanyalo uNkulunkulu bathi uNkulunkulu ukubuka konke lesikwendayo shothi na uNkulunkulu ufake ekhathi usina uNkulunkulu akangakunaki ngalesikhathi osesizingile kwena ngoba wena labanye bamva ubanaki intombi imthanazo yebantu ibanjwe into yinye nje ubambe maqhubu njengoba lethi uNkulunkulu lengamuphatho ubhizi ubambe maqhubu ubambe yonke lemendlu lethanazo hey yakele wena yale nebantwana bakho ngahlale hey chakashana lo you are stopping all the roads of blessings into your life. It's a good Bible now. Upalaba puyile ucheleka inkosi. Shosi lengolo ucheleka inkosi ita ukuya kuwe ngesikhathi sesizingeni. Uyokuluya ukuphendula mfunga thandaza kube nje ukuthi umntwana wami untwana lo wangitsheleka lo asengithi ngimzame nanami. Unakekela labapuyile lo. Funza ukuqolela abantu for a different reason, not the carnal one. Mabaxolele abantu ngoba bayaxolisa. Mabaxolele abantu ngoba babonakala ukuthi ngathi I'm sorry. Baxolele abantu for the sake of your future. Awuyinzawo nangabe ungaxolele. Awuqhubekeli phambili uma ungaxolele. Luye emalihambo lwakho naNkulunkulu ungaxolele. Indvo takho tiyema uma ungaxolele. Na ukhetha kubopha enhlitweni yakho ubufasa liqhubu, ufasa impilo yakho. You are hurting yourself. You are hurting yourself. Free your heart. Khulula inhlithiyo yakho uNkulunkulu atokulekelela. Khulula inhlithiyo yakho. Qala usasho inhlithiyo yakho ukuthi ngibani engambambela qhubu. Ngibani lo wangenta kabi Nkosi ngiyabaxolela. Ngixolela wonke umuntu ngikhulula inhlithiyo yakho. Free my heart to follow you. Free my spirit to know the truth. Ngicela imali engicela kulekelela. Akusithi lento tibita ngemzalwane kodwa ungaphikisi kwemzalwane. Ukhetha abantu babambele emaqhubu, ubakhulumisa kabi, usidlova semuntu kodwa uNkulunkulu ufuna kuphathe kahle. Yekele lemhlolo le. Umuntu uyawuvuzwa kuye ngemisebenzi yakhe. Matthew 24 verse number 45. Uyawubhudwa uNkulunkulu uyathi awumnakekelanga. Ngoba lo muntu lomu-ignora, lo muntu longamnaki. What if awunaki uNkulunkulu? Hayi uNkulunkulu beyangeke angilimathe kanje. uNkulunkulu beyangeke ngithanthele kanje. Ningehlulwa bubi, yehlulani bubi ngalokuhle. Manisuke ehlulwa bubi.
masuthi nciphise empilweni vele wena liyangihlula leli qubo liyangihlula vele leli qubo liyangihlula lokubi liyangihlula tit for tat tit for tat angitshontshela ngiyamtshontshela angilimata nami ngifuna indlela kukunemali baba ngingumntwana wakho baba ngixolele sentiwa sifane na Jesu etinhlitweni tethu yena lonisa imvula iniselela abahle nalabantu lokwentako. I want you to know this. What you do for others, it gets multiplied back to you. The gift talks about you. Noma ngabe lo muntu njalo mina ngiyumfana kaNkulunkulu, noma ngabe lo muntu ngente mina ngiyumfana kaNkulunkulu, ngiyakuphatha kahle, ngeke ngivumele kungiphatha kabi kwakho, kungente mina ngikuphathe kabi. Mina ngidakuphatha kahle noma ungiphatha kabi ngoba le ngikwenta ukukhuluma ngami kunekukhuluma ngawe. uNkulunkulu akekho lesigaba se-understand ukuthi vele ukuphethe kabi mfana ungabona nawe bezocinisa sandla. Noma ngabe lo muntu njani, noma ngabe lesimo sinjani, uma sitawuthanda nalabangathandzeki, uma sitawuthanda tithatheke, uma sitawuxolela nabasilimethe mbamba nabangaqoleleki nekwenyama, sitawukhomba ukuba ngamadodana babe losezweni. Uma sitawudumisa inkosi Timothy ingavumi, uma sitawuhleka nebantu abangasihlekisi, sitawukhomba ukuba ngamadodana babe losezweni. Ungamanje uthi ube wathi usawuhleli ngekhathi endlini. What are you doing? Stop that. You are a child of God. Be true to who you are. Lokwenta kukhuluma ngawo, lokuphako sipho sakho sikhuluma ngawe kunekukhuluma ngalo muntu lomphako. Yekela kunciphisa tipho ngathi uqala lo muntu hayi lo amophela kancane. Siyaqala lo muntu uba mkhulu sokukhulisa sipho sakho. Yabona ukuthi ubuswa dimo, ubuswa ngema ekhathi endlitweni. Vumela live la ngoNkulunkulu lekubusele ekhathi endlitweni. Uyekele ukuqala abantu ngetigaba tabo. Hayi lona, lona hayi ngifuna ukudla angiphe lokukhulu ngibukele imbuti. Siyaqala manje sowuthola umuntu lapha akusithe ngalokufana nako nalokusithwe endlini enkulu. Sombukela ukuthi hayi amunena kuthena indlini enkulu uyiphe imbuti. Ngoba indlini enkulu ufuna ukuthi nawe ubuyela lephakathi. Ithi sokhona dlakahle dlakahle uthini dlakahle. Ufuna ama-favors kusasa. What are you doing? You are canalizing your giving. You are canalizing your giving. Father, we pray for your love. Fill our hearts with your love. Fill our hearts with your love. Namhla Nkosi sakha isinqumo sekubaqolela labasonile. Siphe amandla kuyothanza nalabo ungathanzeki netithathethu sitithanza. Kube lidumo kuwe Nkulunkulu. Alibatshade malidunyiswe igama lakho. Phulukisa lokugula kwakho. Yephula nanguya Nkosi losejokweni laSathane. Nanguya Nkosi lovalelwe kuSathane ngetingedawo. Nanguya lovalelwe kuSathane lapho ejini. Wamvalela wamkhiyela kuvuleke tinganankana letakhiwa ngegama likaJesu. I open padlocks that were locked by witchcraft against you in the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus Christ. Let there be peace in your life. Let there be peace in your career. Let there be peace in your body in the name of Jesus. I declare the love of God which surpasses all forms of understanding. I declare
declare Jesus. I declare Jesus. I declare Jesus. I declare Jesus, the light of life. I declare Jesus. I declare Jesus. I declare the life of Jesus over you. In Jesus' mighty name.